The agriculture sector directly contributes 22% to our GDP and 27% indirectly through linkages with other sectors. While the sector is a source of employment of about 40% of our population, over 70% of the rural people are working in agriculture. With at least 1.8 million smallholder farmers who produce 80% of milk, the dairy subsector contributes 4% to the national GDP. This is through the annual milk production of about 5.2 billion liters from dairy cows, camels, goats, and sheep. About 40% of the milk is delivered to over 35 registered processors, while 60% is consumed in the informal market, with some lost. The government aims to double processed milk to about 3 million liters a day for higher returns to the farmer. In return, this will double to 8% the contribution of the milk subsector to our national gross domestic product. With a capacity of 4.5 million liters per day, we can turn the tide for the farmer to deliver milk to the processor instead of exploitative brokers. Doubling the deliveries also means we are not only improving our food security, but also multiplying direct jobs from the current 750,000 to over 1.5 million people. This is rather urgent in contributing to sorting out our unemployment crisis. Further, dear farmers, our livestock is known for the release of greenhouse gases. Majorly methane, biogas from animal waste is contributing to preserving our forest as we strive to 100% transition to renewable energy through integrated farming. In addition, manure from the livestock is rich in minerals for organic farming. While the government has invested in modernizing the facilities of NEQCC, we need results, especially in strategic stabilization of milk prices. That is why a state-owned entity is a player to cushion the farmer and the consumer against market forces like fluctuation of prices. For instance, with the current rain across the country, there is milk glut. Some processors have announced a reduction of milk prices per liter by up to Kenya shillings 2. This places farmers in losses instead of recovery from the prolonged drought. We cannot punish our farmers for producing more milk. We must reward them to profitability. While glut is normal, the new KCC must lead in diversification to even more valuable products beyond the powdering of milk and traditional products. And we also take more coolers. As we take more coolers to the grassroots, we are eyeing the ready international market like Middle East to stabilize our currency in foreign exchange earnings as we put more money into the pocket of the farmer. Increased production, therefore, should also not be a worry. Agro-processing is one of the pillars of the Kenya Kwanza plan. Innovative value addition is one of the reasons we are investing in new KCC. We are aware of the various funding requests, including increased milk coolers at the grassroots, an additional 3.8 billion Kenya shillings to complete modernization of equipment, and a further 3 billion Kenya shillings for the stabilization fund, among other requests. Because of the commitment we have made to turn the fortunes of our farmers for the better, we'll work out possibilities of meeting your financial requirements. Meanwhile, we are implementing far-reaching reforms in the dairy subsector. Key among them is rooting out cartels and brokers who have taken the farmer hostage for selfish gains for too long. In 2 weeks' time, we'll be in Kericho for the tea conference after a successful coffee forum early this month in Meru. We'll also hold the dairy subsector reform conference in Nakuru soon to consolidate feedback from key stakeholders for inclusivity. Some cartels may even be in government agencies. We'll spare nobody in our push to make farming a profitable adventure. The sweeping starts from the farm gate to the consumer of milk.
Besides, we'll ensure the cooperative movement is farmer-centered. Beyond the reforms, we'll enhance our interventions with the county governments in boosting production through good animal husbandry practices, above all, bringing down the cost of production per litre from about 30 to 35 shillings to a low 20 to 25 shillings. Asanteni sana. Tuna mipangilio yetu. Hii ndio ile gari tutatumia kusaidia mkulima. Kwa sababu tuko na control. New KCC is a vehicle that will sort out the dairy farmer in this country, because this is an organization that serves the farmer. It's not a profit-making organization. Ni ya kusaidia wakulima. Safari yetu ni rahisi. Ni kutoka 52 shillings per liter kwa shilingi gapi? 60. Alafu vile waziri amesema tariki 5. Mtu apate haki yake on 5th. Kwa sababu hata wale watu wanatufugia manyumba wanafuga tariki 5. Si wanafuga tariki 5? Yeah, hii tariki 5 ni mzuri. Wale wanalipwa walipwe, wale hawajalipa nyumba wafungiwe. Lakini it is wrong wafuge nyumba tariki 5 na wenye kulipwa hawajafanya nini? Sasa lazima ifunge kwa sababu atalipa na nini? So hii 5th of every month I think is a good date in all aspects. Kila mtu alipwe na afanye nini? Alipe. I think it is fair. Because we must lead by example. We must lead by example. Sisi sasa tunaongea kama wakulima. Rais na mimi ni wakulima. Na hakuna vile tutakubali wakulima wafinywe, kwa sababu wakifinywa sisi tutafinyiliwa hapo ndani. Sasa hii maziwa tutasort out. Tunataka board of directors mtakuja na waziri tuketi. Tukubaliane. Nitafutie nyinyi soko ya school feeding program, ni mstafutie. Ndio. Nitafutie nyinyi soko kwa jeshi. Soko kwa polisi. Kwa government institutions yote nitafutia nyinyi soko. Na nitaanza na ofisi yangu, office of the deputy president. Ndio. Utanisupply maziwa? Utaleta pale? Na ni mingi pale, chai kuanzia asubuhi mpaka usiku. Wale watu wanakuja kuniona wote ni chai. So we'll start from my office. State House unapeleka? Bas. Ukifika unawacha State House, ile mingi unaleta yangu dogo. Yeah? Ukiona kama rais yuko unaniletea yote. Kama rais ameenda ng'ambo hakuna haja ya kuacha maziwa huko. Watu watajisaidia naye. Kwa sababu mimi siedangi, mimi ndio mtu ya kubaki. Kama rais ameenda ng'ambo lakini maziwa imeagizwa, unaleta pale kwangu. Wale wageni ya rais na wangu tunawapatia chai. So we are going to create market for new KCC among government institutions. The reason being, if we get market for new KCC and good prices, KCC can take the lead in increasing the price for the farmer. Na wale wengine KCC kiongeza lazima waongeze. Si ndio? Because wakikosa kuongeza tunahamisha wote, tunawapeleka new KCC. Na mimi naweza furahi sana. Wakihama huko wakuja KCC. Wamekula sisi siku mingi. Wameumiza wakulima for many days. So we are going to work on it, chairman and MD will agree. You come as a board, we sit down, tukubaliane on the various interventions that we need to make. 1, to increase production. 2, to create market. Kwa hii finance bill tumetoa ushuru kwa mambo ya animal feeds. Ndio bei yake iende chini kiasi. 3 months ago tulikubalia importation of ingredients ya kutengeneza animal feeds kama yellow maize nini, lakini wale wenye kutengeneza hii hawateremushi, wanajiongeza faida. So we are going to have a discussion on how do we bring down the cost of feeds, because hapo ndio iko maneno. And I can tell, tangu hiyo ng'ombe zangu sikuje mimi nimeumia sana. So sasa we are in the same boat, so muko sawa. Rais pia analia.
Hii maneno ya animal feeds mimi nalia. So tutalia nyinyi sote pamoja na tutapata suluhisho. So we are going to sort out this maneno. Tutakuwa na conference ya maziwa. Tutaiweka pale Nakuru so that it is central. Tumeangalia all the areas of milk producing areas. We think the central area is Nakuru. So mutakuja, wakulima wakuje, watu ya cooperatives wakuje, mawaziri ya kilimo, ya ushirika wakuwe pale, ya biashara. Mimi mwenyewe nitakuwa hapo siku 3, tuongee mpaka tutafute suluhisho. Na mkija muongee, msiogope. Kwanza unajua hii sekta ya maziwa ilikuwa imelaliwa kabisa na conflict of interest and state capture. Kama kuna sekta iliumia kwa state capture ni hii ya maziwa. Hii KCC walijaribu kuua ikakuwa ngumu. Kama wangepatiwa nafasi hii haingekuwa imesimama. Walienda wakanunua factory zingine zote. Hii ikasimama na watu ya Githunguri ya Fresha, watu hapo Meru, hata Limuru Dairy hiyo wazee wakafunga kidogo, wakajificha, wakakata kona, sasa wameamuka. Ilikuwa sekta hii imevamiwa kabisa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu ya kwamba serikali mpya imekuja ambaye haitaki hiyo ujinga. Kwa sababu Rais William Ruto na mimi hatuna interest yoyote katika hii sekta ya maziwa. Interest yetu tu ni ile maziwa tunaweka kwa kikombe ya kunywa chai. Hiyo peke yake. That's the only interest we have. Rais hako na ng'ombe zake pale, na mimi juzi nimeweka, sasa nimefikisha karibu 19. Nataka niweke kama 35. Pale kwangu pale Sagana. By factory yangu itakuwa ni hapo Keganjo. So tatafuta manager tukubaliane.